ஹலோ எவ்ரிவன். ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஜேடபிள்யூ கொஷின்ஸ்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது சார், கொஞ்சம் ஜேடபிள்யூ கொஷின் சால்வ் பண்ணி காமிங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால ஜேடபிள்யூல அதுவும் லெவல் 2ல் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொஞ்சம் ஹையர் ஆர்டர் கொஷின்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்து நல்லபடியாக புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்றும் பெரிய டஃப்பாக இருக்க போகிறதில்ல, பட் எனிவே வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட், லிசன் டு த கொஷின் பா. ஈக்குவல் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் they are adding hydrochloric acid. What is the concentration? 10% V by V strength. With sodium hydroxide, that is also 10% V by V strength. Density of pure sodium hydroxide is equal to 1.5 times the density of HCl. Okay. Okay. The resultant solution உடைய நேச்சர் என்னவா இருக்கும் கேட்குறாங்க, பேசிக் ஆசிடிக்காக. ஓகே, நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஒரே ஒரு ஹிண்ட் வால்யூம் பை வால்யூம். இதை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் சார்? வால்யூம் பை வால்யூம் பர்சன்டேஜ்னா வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன், வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்ட்டு 100 சார். வெரி குட். இதில் எனக்கு எதுலாம் தெரியும், எதுலாம் தெரியும் சார்? எனக்கு வி பை வி தெரியும், வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் தெரியாது. இது தெரியாது சார். ஓ மை காட், ஒரு நிமிஷம். ஓகே சார், எனக்கு வி பை வி தெரியும், வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் அது மாறப்போதில்லை, ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் எனக்கு இப்போ இங்கே முக்கியமாக படுது, ஏன்னா அது எனக்கு தெரியாது. தேர்ஃபோர் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா? வி பை வி பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் டிவைடட் பை 100. இதான்ப்பா. இங்கே ஹெச்சிசிஎல்ங்கிறது ஒரு சொல்யூட், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது ஒரு சொல்யூட், தனித்தனியாக இருக்கும்போது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார்? வால்யூம் பை வால்யூம் பர்சன்டேஜ் 10 இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் டிவைடட் பை 100. ஸோ 0.1 டைம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன். இங்கேயும் அதே தான், 0.1 டைம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஏன்னா இதுக்கும் 10/10% தான், இதுக்கும் 10/10% தான். ரைட். அடுத்தது டென்சிட்டினா மாஸ் பை வால்யூம். அப்போ எனக்கு மாஸ் வேணும்னா டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் போடுவேன். யாரோட மாஸ் வேணும்? மாஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் வேணும்னா டென்சிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன். டென்சிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் எவ்வளோ தெரியாது, நான் இதை 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ கவனிங்க, டென்சிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் நான் 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன். வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் எவ்வளோ தூரம் இருக்கு? வால்யூம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் 0.1 இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஓகேவா? ஓகேவா? ரைட். மாஸ் ஆஃப் NaOH எவ்வளோ? டென்சிட்டி ஆஃப் NaOH எவ்வளோ? அது டென்சிட்டி ஆஃப் NaOHனா 1.5 டைம்ஸ் இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் NaOH. வால்யூம் ஆஃப் NaOH எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கும் பாரு, இன்ட்டு 0.1 இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன். ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணினா, when you compare this with this, mass of HCl is to mass of NaOH. இது 1 கிராம்னா இது 1.5 கிராம் எடுக்கலாம். ஸோ மாஸ் வச்சு நான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா? வெயிட் பை மாலிகுலர் வெயிட். அப்போ இது 1/36.5, இது 1.5 by 40, 1.5 by 40. ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணினா இது 0.002, சரி 0.02. ஆண்டவா, பாருங்க, சால்வ் பண்ண என்ன வருது? இது 0.02ன்னு வருது, இது 0.03ன்னு வருது. ஸோ எங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகம்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் கிரேட்டர். பேசிக் சொல்யூஷனா இருக்கும். ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சொல்யூஷன் என்ன சொல்யூஷனா இருக்கும்? பேசிக் சொல்யூஷனா இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க, என்ன பண்ணிருக்கோம் பாரு, கொடுத்துருக்கிறது ஒரே ஒரு டேட்டா தான், வால்யூம் பை வால்யூம் பர்சன்டேஜ். அதை வச்சுக்கிட்டு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதை வச்சுக்கிட்டு டென்சிட்டி என்ன, வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட் கொடுத்துருக்காங்க, டென்சிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் கொடுத்துருக்காங்க, மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். மாஸ்ல இருந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பேஸுக்கு அதிகம்ன்றதுனால இந்த சொல்யூஷன் பேசிக் சொல்யூஷனா இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள். I'll go for the next question. Right. What is the next question, sir? A definite amount of gaseous hydrocarbon was burnt with oxygen. ஆக்சிஜனோட எரிக்கிறோம் ஒரு ஹைட்ரோகார்பனை, ஆக்சிஜனோட சேர்த்து எரிக்கிறோம். சரி, அப்படி எரிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் கிடைக்கும். ஹைட்ரோ கார்பன்றாங்க, CXHY எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எக்ஸ் கார்பன், ஸோ ரைட் சைடில் எக்ஸ் போடணும். ஒய் ஹைட்ரஜன், ஸோ ரைட் சைடில் Y/2 போடணும்.
எத்தனை ஆக்சிஜன் தெரியாது. இது லெட் இட் பி ஸ்மால் கேபிட்டல் ஏன்னு வச்சுக்கோ. 2 டைம்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஏ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு. ரைட் சைடில் பாரு 2x பிளஸ் ஒய் பை 2 இருக்கு, 4x பிளஸ் ஒய் பை 2 இருக்கு. அப்ப ஏக்கு பதில் தான் போடணும் 4x பிளஸ் ஒய் டிவைடட் பை 4னு போடணும். ஏக்கு பதில் என்ன போடணும் 4x பிளஸ் ஒய் டிவைடட் பை 4னு போடணும். ஓகே, அடுத்து என்ன கொடுக்குறாங்க பாரு கொஸ்டின்ல the volume of all reactants, இதோட டோட்டல் வால்யூம் 600 ml. after expression the total volume is 700 ml. அப்படின்னா ஃபார்முலா என்னன்னு கேக்குறாங்க. சரி, இது 1 ml. ஏன்னா எல்லாமே கேஸ் போது அவகேட்ரோல என்ன சொல்றாரு, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வால்யூம் கூட சொல்லலாம். இது 1 ml, இது 4x plus y by 4 ml. அப்ப 1 ml ஐயும் 4x plus y by 4 ml ஐயும் ஆட் பண்ணா ஆன்சர் 600 ml. ரைட் சைடில் பாரு x ml ஐயும் y by 2 ml ஐயும் ஆட் பண்ணா ஆன்சர் 700 ml. இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாரு 4 காமன் எடுக்கிறேன். 4 plus 4x plus y equal to 600 into 4. ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் பாரு 2x plus y equal to 700 into 2. கிராஸ் மல்டிப்ளை சால்வ் பண்ண வேண்டாம், அதெல்லாம் தேவையில்லாத. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஏன்னு சொல்றேன். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பாரு 2 into 700 into 4 plus 4x plus y is equal to 600 into 4 into 2x plus y. எதெல்லாம் அடிக்கலாம், கிராஸ் பண்ணலாம் சார்? 2 0க்கு 2 0வை கிராஸ் பண்ணலாம் சார். ஓகே, இந்த 2 அடிச்சா இது 3 டைம்ஸ் ஆகும். அப்ப லெஃப்ட் சைடில் 7 into 4 plus 4x plus y, ரைட் சைடில் 12 into 2x plus y. மல்டிப்ளை பண்ணு 28 plus 28x plus 7y is equal to 24x plus 12y. ரைட், x நான் ஒரு லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரேன், x நான் லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரேன் 4x ஆயிடும் plus 28. y நான் ரைட் சைடு கொண்டு போறேன் 5y ஆயிடும். ஸோ இதான் ஃபைனல் ஆன்சர். இப்ப கவனிங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல எக்ஸுக்கு பதில் 3, ஒய்க்கு பதில் 8. சால்வ் பண்ணா இந்த ஈக்குவேஷன் ஒபே ஆகுதான்னு பாரு. 4 3s are 12, 4 3s are 12, 12 plus 28 40, 5 into 8 40. சூப்பர், ஆப்ஷன் ஏ. இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. பாரு, எக்ஸுக்கு 3 போடுற, ஒய்க்கு 8 போடுற, இந்த ஈக்குவேஷன் ஒபே ஆகுது. மற்றதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ, ஒபே ஆகாதுப்பா. மற்றதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ, ஒபே ஆகாது. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் 1. சூப்பர், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே வந்துச்சு ஈஸியா. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, என்ன கொஸ்டின்ல கொடுக்குறாங்க சார். 3 கிராம் சில்வர் சால்ட் ஆஃப் டைபேசிக் ஆசிட். டைபேசிக் ஆசிட் என்ன, 2 H+ இருக்கிற ஆசிட். அப்ப நான் அதை எனக்கு புரியறதுக்காக ஆர் 2 H+, ஒரு ஆசிட்ல 2 H+ இருக்கும். அதுக்கு பதில் இப்ப 2 AG இருக்கு போகுது. ஏன்னா சில்வர் சால்ட் ஆஃப் டைபேசிக் ஆசிட் சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஆறுங்கிறது பெரிய குரூப், அதை விட்டு சில்வர் சால்ட் ஆஃப் ஆசிட். இதை ஹீட் பண்ணும்போது சில்வர் கிடைக்குதான். எவ்வளவு சில்வர் கிடைக்குது? 0.5934 கிராம் சில்வர் கிடைக்குது. ரைட். if weight by weight percentage of carbon equal to 8 times of weight by weight percentage of hydrogen and half weight by weight percentage of oxygen. சரி, ஓகே. determine the molecular formula of the acid. acid உடைய ஃபார்முலா கேக்குறாங்க. ஓ ஆண்டவரே, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாம். இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா இது x/8 ஆயிடும். சரி, பாருப்பா, வெயிட் பை வெயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறேன். அதாவது கவனி, பாக்ஸ் போற மாதிரி இந்த வேல்யூ எக்ஸ், இந்த வேல்யூ எக்ஸ். அப்ப வெயிட் பை வெயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் எவ்வளோ சார்? கார்பன் தானே சார், 8 டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ், 8x சார். அப்ப வெயிட் பை வெயிட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ சார்? ஆக்சிஜன் தானே சார், இந்த 2 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா 2 into 8, 16 டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சார். வெரி குட், 16 டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சார். வெரி குட்.
ஓகே ஓகே. அடுத்தது ஓகே. சரி, இந்த காம்பவுண்ட்ல இவங்க 3 பேரும் தான் இருக்க போறாங்க. யார் யாரு? கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். இவங்க 3 பேர் தான் இருக்க போறாங்க. இவங்களுடைய வெயிட் பை வெயிட் பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துட்டாங்க. வெயிட் பை வெயிட் பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துட்டாங்க. சரி, எனக்கு அப்ப இதோட மாலிகுலர் வெயிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. 1 மோல் ஆசிட் என்ன பண்ணுது? 2 மோல்ஸ் சில்வரை கொடுக்குது. ஆமா தானே? பாருங்க பாரு, 1 மோல் ஆசிட் 2 மோல்ஸ் சில்வரை கொடுக்கும். ரைட்டா? சரி, இங்க 2 மோல்ஸ்னா எவ்வளோ? 2 into 108 கிராம் சில்வரை கொடுக்கும். ஒரு மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த ஆசிட், 1 மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் த ஆசிட் 2 into 108 கிராம் சில்வர் கொடுக்கும். இங்க எவ்வளவு சில்வர் கிடைக்குது? 0.5934 கிராம் சில்வர் கிடைக்குது. அப்ப what is the weight of acid? What is the weight of acid? எப்படி பாப்படுறது? ஏதோ பிரச்சனை இருக்குப்பா. கொஸ்டினை திரும்ப பாப்போம். இதோ இருக்கு பிரச்சனை. 1 கிராம் ஆஃப் ஆசிட் எடுத்தாங்க. செக் போடா. பாருப்பா, கொஸ்டினை நல்லா புரிஞ்சுட்டா. If you understand the question, it will be very easy for you. Look at here. So they have given in the question itself, it is 1 gram of acid which is giving this much of silver. Right? 1 molecular weight will give this much of silver. So you cross multiply. You will get the molecular weight. So for molecular weight is equal to 2 into 108 divided by 0.5934. 2 into 108 divided by 0.5934. The answer is 364 gram. Very good. So it is 364 gram. Now I can easily solve the problem. Look here. Sir, X is the weight percentage of hydrogen. 8 times of X is the weight percentage of carbon. 16 times of X is the weight percentage of oxygen. Only these 3 fellows are in the compound. In total, the weight is 364. 1 molecular weight. It is the weight of 1 molecule. Therefore, what is X? 24 plus 1. 25. X is equal to 364. Therefore, X is equal to 364 divided by 25. 125. 164. 620. Sorry. 125, 25. Remaining 11, 114. 114 means 425. 114. Again 425. 400. A numerical number will come. So 14.5. Let me take this as 14.5 gram as the weight percentage of X. Weight percentage of X. Right? Right. Now, slowly I'm going for weight of hydrogen, weight of carbon, and weight of oxygen. How much, sir? It is X, 14.5 gram. It is 8 times of X, nothing but 8 into 14.5 gram. It is 16 times of X, nothing but 16 into 14.5 gram. This is the weight percentage. This is the weight percentage. Therefore, I want the number of moles. Number of moles. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Weight by atomic weight. For hydrogen, it is 14.5. For carbon, 8 into 14.5 by 12 is the weight of carbon. For oxygen, 16 into 14.5 by 16 is the weight of oxygen. For oxygen, the answer is easy. Again 14.5. Upper number of hydrogen should be equal to the number of moles of hydrogen should be equal to the number of moles of oxygen. Number of moles of hydrogen should be equal to the number of moles of oxygen. Option A கிடையாது. Option B இருக்கு. Yes, option B. C கிடையாது. And D also கிடையாது. So இந்த questionக்கான answer option C. The question can answer option C. Sorry, boy. Why? Because in boy alone, the number of moles of hydrogen is equal to the number of moles of oxygen. In option B alone, the number of moles of hydrogen is equal to the number of moles of oxygen. You can easily solve. Very simple question. Question number 4. Dumas method. Sir, Dumas method. This is actually one method which is used in quantitative analysis of a compound. Let it be.
Right. In quantitative determination of nitrogen due mass method, nitrogen gas liberated from what is the weight of organic compound at? Sir, it is 0.42 gram of sample. The volume of nitrogen collected is 100 by 11 ml. It can be written as 100 by 11 into 10 power minus 3 liters because I am using SI units. And the total pressure is 860 millimeter mercury. Right. Percentage mass of nitrogen in the compound. Also, they have given aqueous tension. That is nothing but aqueous tension is nothing but pressure given by the water vapor. It is 24 millimeter mercury. They are given temperature is 250 Kelvin. R value is 0.0821. Yeah. Okay. So what I have to do is I have to find the number of moles or weight. What is the formula for percentage of hydrogen? Sir, weight of nitrogen by total weight. What is the total weight? It is nothing but 0.42 into 100. This is the formula, sir. So I need the numerator. I need the numerator, which is nothing but weight of nitrogen or number of moles of nitrogen. Weight of nitrogen or number of moles of nitrogen. How to find it? I know the formula PV equal to nRT. Therefore, N is equal to PV by RT. R is a constant which is nothing but 0.0821. Temperature in the equation it is given 250. So I have to find out the pressure and the volume. What is the actual pressure? What is the actual pressure? The actual pressure is given 860, but it is not so. 860 minus the top water vapor. So it is 10 minus 4, 6, 5 minus 2, 3, 836. This is 836 with respective standard. I am comparing this with the standard pressure of 760. Standard pressure of 760. Then, sir, what is the volume, sir? It is given in the question the volume is 100 by 11 into 10 power minus 3 liter. Right? You solve the thing. You solve the thing. Finally, you will get 5 into 10 power minus 4 moles per. So, this is the number of moles. So, now, what is the weight of nitrogen, sir? 1 mole weighs 14 gram. So, 5 into 10 power minus 4 weighs into 14 grams. So, 5 14s are 70 into 10 power minus 4 gram. Therefore, finally, percentage of nitrogen is equal to weight of nitrogen by total weight of the compound into 100. Weight of nitrogen by total weight of the compound into 100. So 3 zeros can be cancelled and it can be called as 7 into 10 power minus 1 by 42. 7 by 4.2. 70 by 42. The options are given in percentage. So what should we have to do? We should not use that 100 in the problem. So I will erase. We should not disturb that 100. Okay, leave this remaining. 70 by 42 into 10 power minus 2 we can write. 0.7 by 42. It is not matching with any other result. என்ன தப்பு பண்ணோம் இது வரைக்கும் ப்ராப்ளம் கிடையாது தப்பு இங்க இருக்கு yeah look at the problem part we have yeah it is not the weight of n it is n2 because we are solving the problem with respect to n2 with respect to nitrogen gas so this is not 14 this is 28 so 28 into 5 28 into 5 it is 140 so it is 140 into 10 power minus 4 it is nothing but 0.014 so grams so weight of nitrogen is 0.014 by given weight of the compound is 0.42 into 100 I can write this as 1.4 by sorry
14/42 என்னப்பா இது செக். ஸோ சால்வ் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம்னா, ஒரு செகண்ட், ஏன் தேவையில்ல unnecessary confusions are coming. Okay. So I'm making 3 digits move, the decimal to move by 3 digits. It will become 14. At the same time, at the bottom, 420 into 100. So now I can strike this. Sir, it is 2 sevens are. It is 6 sevens are 42 and then 0. 1 0 for 0. 20/6. That is nothing but 10/3. Option is that. Option A. 10/3 percentage. 10/3 percentage. Question number 4 is done. Now going for question number 5. What they have given? Sir, percentage by mole. Percentage by mole of NO2 in a mixture of NO2 gas and NO gas. What is the average atomic weight? 34 is given. Right. What I'm doing now? I'm first calculating the molecular weight of the first substance. This is 28 plus 32. Sorry, 14. 14 plus 32. One nitrogen is there. It is 46 gram. This is 14 plus 16. This is 30 gram. So this is the atomic weight of this fellow, and this is the atomic weight of this fellow. Then let the percentage of NO2 be X percentage. That means the percentage of this fellow will be 100 minus X percentage. So what is the formula for average atomic weight? Sir, it is nothing but summation of percentage abundance into atomic weight by 100. So in an average, it is given 34. I am adding X is the percentage of first fellow with 46 gram weight. 100 minus X is the percentage of second fellow with 30 gram weight, divided by in total 100. So it is 46x plus 3000 minus 30x equal to 3400. Bring the 3000 to the left hand side. 400 equal to 16x. 400 equal to 16x. X equal to 400 by 16. 100 by 4. 25. 25. So they are asking the percentage of by moles of NO2. So it is X. X is nothing but 25. So the fifth question has an option A. So the fifth question has an option A. Very easy one. I'm going for the sixth. Okay. Sir, the mass of CO2 produced by 620 gram mixture of two compounds. What are the two components? C2H4O2 plus oxygen gives carbon dioxide plus water. First of all, let me balance the equation. Let me balance it. So two carbon atoms. So I have to put a 2 here. So 4 hydrogen. So I have to put a 2 here. 4 plus 2, 6 oxygens on the right side, 2 here. So 4 should be here. Now it is balanced, sir. Right. Let me take n moles of this compound and 2n moles of this compound. Okay, ba? Right. So what they are giving you? They are giving n moles of this total mass of 620 gram mixture. 620 gram mixture. So the weight of this fellow plus the weight of this fellow is given 620. How much weight, sir? One fellow, 1 molar, 2 molar, 3 molar. I don't know. That is why I am taking it as n mole. What is the weight of 1 mole? Sir, C2H4O2, sir. 24 carbon, 4 for hydrogen, 32 for oxygen, 60, sir. This is the weight. The weight of this fellow is 60 gram. What is the weight of this fellow? 2 into 32 gram. So, 60 grams into n moles. 64 grams into 2n moles. Weigh 620 gram. Okay, well, now I can easily find what is n. How? 60n plus 128n is equal to 620. Okay, well, 881 n is equal to 620. N is equal to 620 by 188. 310 by 94. 155 by 47. 155 divided by 47.
Something is still disgusting here. Something issue is there. It will work out again from the beginning. There is something itchy will work out once again from the beginning. Okay, 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 okay. Right, look at the equation. 1 mole of this fellow will react with 2 moles of this fellow. So n moles of the first fellow will react with 2n moles of the second fellow. Right. So n mole of compound A reacts with 2n moles of compound B. The total is 620 grams. N mole. What is the weight of compound A? 60. 2n mole. What is the weight of compound B? Compound B. 2. This is number of moles. So the weight of this alone should be there. 32. It is equal to 620. Some mistake has been done here. Okay. 60n plus 64n equal to 620. 124n is equal to 620. N is equal to 620 divided by 124. It is nothing but 5 times. 5 times. 5 times. So look at the question. If 1 mole of this reacts, I get 2 moles of carbon dioxide. I get 2 moles of carbon dioxide. So if 1 mole C2H4O2 reacts, I will get 2 moles CO2. Now how many moles reacting? Sir, 5 moles are reacting, sir. So I will get 10 moles of CO2. What is the weight? Sir, 1 mole CO2 weighs 44 grams. Then 10 moles means 44 into 10. 440 grams will be the answer. Option C is the answer for the question, sir. Option C is the answer for 6th question. Going for question number 7. Without wasting time, a lot of questions are there. Question number 7. Assuming, what I assume? Complete precipitation of AgCl. Okay. Sum of molar concentration of all the ions in 2 liter 2 molar silver sulfate, 4 liter 1 molar sodium chloride. I have to understand all the AgCl is precipitated. Okay. Now, I want to know the number of moles of this fellow, number of moles of this fellow. What is the number of moles? Sir, I know molarity is equal to number of moles by volume in liter. Therefore, number of moles is equal to molarity into volume in liter. Molarity is 2, volume in liter is 2, answer is 4. Molarity is 1, volume is 4, the answer is 4. So, this is also 4 moles and this is also 4 moles. So, understand, 4 mole Ag2SO4 means 8 moles Ag plus 4 moles sulfate ion. Okay. And listen carefully. 4 mole NaCl means 4 moles 4 moles Na plus and 4 moles Cl minus. Listen carefully. In the question they have told all the AgCl are precipitated. So that means 4 moles of Cl minus have been precipitated with 4 moles of Ag plus. So out of the 8, 4 is precipitated. What is remaining? What is remaining? Sir, remaining enna theriyuma? What is remaining? Sir, remaining is nothing but 4 moles Ag plus 4 moles sulfate 4 moles Na plus. These are the remaining things, sir. These are the remaining things. They want the sum of molar concentration. Sir, molarity is equal to number of moles by volume in liter. What is the volume now? 4 liter plus 2 liter, 6 liter. Molarity is equal to number of moles by volume in liter. Molarity is equal to number of moles by volume in liter. Total molarity is equal to add all the three. 12 by 6. It is 2 molar. 12 by 6 it is 2 molar. Option B. 12 by 6 it is 2 molar. Option B. Question number 8. Very easy question only, I think so. Look at the question. What is given in question number 8? They have given a formula C4H10. C4H10. Okay. C4H10. In a mixture of all the three, methane, carbon monoxide. Okay. The volume by volume percentage of this fellow is 40. When 200 ml of this mixture is burnt,
200 ml is burnt in excess of oxygen. What is the volume of CO2? What is the volume of CO2? Mhm. Okay, how to solve? Listen. What does this mean? What does this mean? 100 ml mixture contains 40 ml C4H10. They have given how much ml? Therefore, 200 ml contains 80 ml C4H10. First point. Second point, I'll burn this in excess of oxygen. I'll get carbon dioxide, water vapor. I have to balance this. 4 carbon dioxide, 5 water molecule, 8 plus 5, 13. 13 by 2. Okay. Okay. So 1 ml of this fellow will give 4 ml of CO2. Therefore, 80 ml of this fellow will give 320 ml of CO2. Very good. Sir, with respect to this, I have calculated. Now I have to go for these two. So 200 ml contains, listen carefully. 200 ml contains 80 ml of this fellow. So the remaining 120 will be these two. Correct? Let me take this as XML and this as YML. So XML plus YML is equal to 120 ml. Very good. Now come here. Now I burn methane in excess of oxygen. I'll get carbon dioxide plus water. Similarly, I'll burn carbon monoxide and oxygen. I'll get carbon dioxide. Balance the equations. One carbon, two hydrogens, 4, 2, half. So for 1 ml of methane, I get 1 ml CO2. Therefore, for XML, I will get XML CO2. Similarly, 1 ml of carbon monoxide, I'll get 1 ml of carbon dioxide. For YML of carbon dioxide, I'll get YML. So, total volume of CO2 is equal to 320 ml plus XML plus YML. So 320 plus X plus Y eவ்வளோ? How much is X plus Y? 120. The answer is 440 ml. Yeah, it is there in the option. For 8th question, the answer is option C. It is 440 ml. 440 ml. Question number 9. How to solve it? Okay. Papa. What volumes you should mix two chemicals? What are the chemicals? Sodium chloride is one. Calcium chloride is next one. It is given 0.2 molar and this is given 0.1 molar. So that the resulting solution contains a concentration of positive ion is 40% lesser. That means 0.6% of the negative ion. Total volume V total is equal to 1000 ml. Let us see how to calculate it. So let the volume of the first solution be V1 ml and volume of second solution be V2 ml. Okay, wow. Right. Right. Okay. Right. NaCl. Look here. So it contains 0.2 moles cation and 0.2 moles anion, volume V1 ml. So number of moles. What is the number of moles? The number of moles is equal to molarity into volume. So 0.2 into V1 plus 0.2 into V1. So this is the number of moles of NaCl. Going for calcium chloride. Sir, it contains 1 mole of cation and 2 moles of anion Cl minus. Anion Cl minus. Volume is V2 ml. So it is 0.1 V2 plus 0.2 V2. So this is the number of moles. What they are telling you, concentration of cation is equal to 0.6 times the concentration of anion. So let me take the cations on one side. Cations on one side. Where are the cations? This and this is cation. So 0.2 V1 plus 0.1 V2. It is equal to
0.6 into 0.2 V1 plus 0.2 V2 multiply 0.12 V1 plus 0.12 V2. Take V1 to the left. V1 to the left. It is 0.2 minus 0.12. 0.08 V1 is equal to V2 to the right. 0.02 V2. Therefore, V1 by V2 is equal to 0.02 by 0.08. It is 1 by 4. Therefore, V2 is equal to 4 times of V1. V2 is equal to 4 times of V1. What do we know? Sir, total volume means V1 plus V2 is equal to 100 ml, sir. Sorry, 1000 ml. 1000 ml. Now, V1 plus, what is V2? I can put V2 as 5V1 is equal to 1000 ml. Therefore, V1 is equal to 200 ml and V2 is equal to 800 ml. So, 200 ml plus 800 ml combination. Option C is your answer. Option C is your answer. Question number 9. Now, question number 10. What is given in question number 10? 200 ml of gaseous mixture contains CO, CO2, N2. On complete combustion with sufficient amount of oxygen, it showed a contraction, decrease in volume, 40 ml decrease in volume. And the resultant gas is passed through KOH solution. KOH solution. After passing, 50% volume has been reduced. 50% volume has been reduced. Calculate the volume ratio of carbon dioxide plus carbon monoxide, nitrogen. Okay, how to solve this? So let me take this as XML, this as YML, and this as ZML. What do we know? So we know one thing, X plus Y plus Z is equal to 200 ml in total. Okay. Burnt. Oxygen oda burn பண்றோம். Carbon dioxide balancing it is off. CO2 plus O2. Sorry, CO2 is not going to burn anyway because it is already in oxidized state. So first substance is burnt, second is not burnt, third is not burnt because they are highly stable, they won't undergo reaction. Okay, wow. So what is this? X amount, X ml. So this is X by 2 ml and this is X ml. Correct? So this is one time, so X ml. This is half times of X and this is again same one time of X. So consumed value, how much gas is consumed? X plus X by 2 is consumed. How much is lost? Sorry, how much is formed? X is formed. But this is consumed, this is formed. So lost, how much is lost? X by 2 ml is lost. X by 2 ml is lost. Right? That is called 40. X by 2 ml is the volume lost, which is called as 40 ml. Therefore, X is equal to 80 ml. Therefore, X is equal to 80 ml. Therefore, first volume of CO is equal to 80 ml. Sir, I have found out X. I have found out X. Then, what is remaining? Sir, out of 200 ml, the remaining two contains 120 ml. How much it is? 120 ml. Okay, wow. Right. Wait a second. Then how to find Y and Z? X, we have found out X. How to find Y and Z? KOH solution, yeah, here. KOH solution absorbs carbon dioxide. 50% of carbon dioxide is absorbed. So out of 200 ml, 50 is 100 ml carbon dioxide is now there and it is absorbed by KOH. So volume of nitrogen. So in total 200 ml, 180 gone, sir. 80, 100 is gone. So remaining 20 ml is volume of nitrogen. So they are asking carbon dioxide is to carbon monoxide is to nitrogen. So 100 is to 80 is to 20. One time means 4 times 4 to 8.
5 times. It is 5 is to 4 is to. See, we are doing a mistake. We are doing a mistake. Options are not at all matching. So something is there. Something fishy is there. How to solve a something fishy? We have to give our brain some exercise. Yeah. Up to this, no problem. Up to 80 ml, there is no problem at all. Okay, 50% absorbed. So volume of carbon dioxide is 100 ml. Here comes the problem. Check. Okay. Yeah, understood. Pa. No, listen. Volume absorbed by KOH is nothing but carbon dioxide. It is 100 ml, 50%. Out of this 100 ml, 80 ml carbon dioxide is given by which fellow? 80 ml carbon dioxide is given by which fellow? Carbon monoxide. That means 20 ml is the weight of actual carbon dioxide initially present. 20 ml is the weight of actual carbon dioxide initially present. Now the volume of nitrogen is 80 plus 20, 100 gone, remaining 100 ml. Now I will check. Volume of carbon dioxide is to carbon monoxide is to nitrogen. Carbon dioxide is 20 ml, monoxide is 80 ml, nitrogen is 100 ml. Now 1 is to 4 times is to 5 times. Yeah, the option is there. Option C. For 10th question, the answer is option C. Yeah, very interesting question. Very interesting one. I'll go for question number 11. I'll go for question number 11. Look at the question. A graph is plotted for an element by putting its weight on x-axis. So weight is given in x-axis and number of atoms along y-axis, and we have drawn a graph. From the graph, I can understand what is the slope. Slope is equal to tan theta. Tan theta. Okay, theta is equal to given tan inverse of 1.5 into 10 power 22. Okay. 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 From the graph, it is understood that 1.5 into 10 power 22 value corresponds to Avogadro number, right? Avogadro, wait, I'll explain. I'll put that in a different way. Yeah, I'll put that in some other way. Listen a little. Right. What is the slope of the graph? Sir, slope is equal to opposite by adjacent. So opposite refers to this graph, this line, dark colored line. This is nothing but number of atoms. Number of atoms. So 1.5 into 10 power 22 corresponds to some weight, right? But what we know 6 into 10 power 23 atoms, it corresponds to atomic weight. It corresponds to atomic weight. Okay, wow. Right. Now I am going to cross multiply. Atomic weight is equal to weight of the substance into 6 into 10 power 23 by 1.5 into 10 power 22. It is 4 into 10. That comes 40 times of weight. 40 times of weight. So the answer for the question is 40. So that comes 40 times of weight, that is 40. Okay? Right. Next question number 12. Zinc sulfide given ore is treated with sulfuric acid. Zinc sulfide is treated with sulfuric acid. Leaving a solution with some undissolved bits of material, releasing hydrogen sulfide gas. So the product will be zinc sulfate plus H2S gas. H2S gas. If 10.8 gram of zinc ore is treated with 50 ml of sulfuric acid with a density of 1.153 and 65.1 gram undissolved material remains. Density of HTS also they are giving you 1.393 gram per liter. What is the volume? What is the volume they are asking you? Okay, okay. Check. Sir, this is 10.8 gram. This is, sir, density equal to mass by volume. I need mass. Density into volume. Density is
1.153 into volume is 50 ml. 1.153 into volume is 50 ml. It will be 57.6 gram. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass. That means in total it is 68.4 gram. What is the weight of this fellow? 65.1. What is the weight of this fellow? I don't know x. I don't know x. So first of all, I'll find x. 68.4 is equal to 65.1 plus x. Therefore, x is equal to 3.3 grams. Okay, right. Look at H2S. Look at H2S. What is the formula? H2S 34 gram weighs 22.4 liters. 3.3 gram weighs x liters. Cross multiply. It will be nearly 2.24. Approximately the answer is option D. Approximately for 12th question, the answer is option D. Okay. Okay, you do it. You do it. No problem. You just cross multiply. You'll get question number 13. What is given in question number 13? Yes, sample of clay contains silica and water. 40% silica is there, 15% water is there. The sample is dried, which loses 5 gram of water. After drying, dried, lost 5 gram water. Right. Now, if the percentage of water is equal to 8, percentage of silica is what? Silica is actually CO2. If the percentage of water is 8, percentage of silica is what? Oh. Let me see here. Sir, the percentage of non-water component except water, the remaining percentage is 85%. Remaining percentage is 85%. That is out of 100 gram, it is 85 gram. It lost how much grams of water? 5 grams of water. 5 grams of water. Correct? Then come here. Percentage of non-water component. Percentage of non-water component equal to 92. Why? Because water component is 8. Non-water component will be 100 minus 8, 92. Now, percentage of silica will be out of 85 grams. It is 40 initially. It is 40 initially. Now, in total non-water percentage is 92 alone. It should be 100 here. It should be 100 here. But non-water component is 92% alone. So the answer is 43.29%. Answer will be option B. Answer will be option B. No other go for these are all very what to say creative level questions. We have to we have to practice such questions. Then only we are able to answer those questions. Okay, question number 14. This is which a normal one. 10 ml of water means 10 gram of water because for water density is 1. That means 5 moles of water. That means 3 into 5 into Avogadro number of. Only they are asking oxygen. Only they are asking oxygen. Upper number of moles of oxygen atom. So it is H2O only one. Upper 1 into 5 into Avogadro number of oxygen atoms. 1 into 5 into Avogadro number of oxygen atoms. Sir, 5 into 0.1 into Avogadro number of oxygen atoms. It is 0.5 Ne. Sir, 12 gram. 48 gram means 1 mole. 48 gram means 1 mole. 12 gram means இப்படி சொல்லலாம் O3. 48 gram O3 means 3 into Avogadro number of atoms, oxygen atoms. 12 gram O3 means divided by 4, this is divided by 4, 3 by 4, this is 0.7 Avogadro number of atoms. Sir, 6 into 10 power 23 CO2 contains 2 into Avogadro number of oxygen atoms. 12 into 10 power 22 contains X. X is equal to 2 Na into 12 into 10 power 22 by 6 into 10 power 23. 6 is cancelled. 4.
This is cancelled out. 10, 0.4 Ne. Fourth one is 0.4 Ne. So among the four options, the maximum one is option 3. Option 3. Very easy question. Question number 15. Isotopic distribution of carbon 12 and carbon 14. 98 percentage, 2 percentage. The number of carbon 14 atoms in 12 gram sample. 12 gram sample. Number of carbon 14 atoms in 12 gram sample. Right. It is 6.023 into 10 power 23 in 12 gram. But it is only 2 percentage, 2 by 100. So answer will be 12 into 10 power 23 or 1.2 into 10 power 22. 1.2 to 10 power 22. Very simple one. Question number 16. Look at the 16th question. At one time, there was a chemical atomic weight scale based on value of oxygen as 16 at one time previously, very previously. What will be the atomic weight scale on such a table if silver, if current information are available? Now it is 15.994. For silver, it is 707.868. Now, previously, what is the atomic weight of silver? So, how to calculate? Atomic weight of silver in a old scale divided by atomic weight of oxygen on old scale is equal to atomic weight of silver on new scale by atomic weight of oxygen on new scale. So what is the atomic weight of oxygen in old scale? I don't know. Sorry, silver in old scale, I don't know. Silver in new scale 107.868. Oxygen new scale 15.994. Oxygen old scale 60. If you multiply, the answer will be a little bit greater, a little bit greater. 107.872 will be the answer. The answer is option D. You work it out, option D. Question number 17. So what is given in 17? Two isotopes. What are the two isotopes? Q97 and it is 23.4% abundant. Q94, it is 76.6% abundant. And it is 8.082 heavier than carbon. It is 7.833 heavier than carbon. But this is the weight of this fellow and this is the weight of this fellow. What is the average atomic weight? Sir, it is nothing but sigma xipi by 100. Sigma means addition. What you have to add? Sir, what is the weight of first fellow? Sir, weight is 0.082 into 12. This is the weight. And what is the percentage? 23.4 percentage. What is the weight of second fellow? Sir, 7.8 into 12. What is the percentage? 76.6 divided by total 100. So you solve it. You solve it. Accordingly, I will get 96.69. I think so. Option D. Question number 18. What they are given? The element silicon makes up 25.57% of the earth crust. Yeah, it is very, very high. Second, it is the second. First being oxygen in earth crust. Three isotopes of silicon are given. Silicon 28 with a percentage of 92.21 percentage. Silicon 29 with 4.7 percentage. Silicon 30 with 3.09 percentage. Also, exactly they are given 27.97693. 28.97649, 29.97379. Now they are asking the average atomic weight. Same formula as the previous problem. Sigma xi pi by 100. Sigma means sum. You have to add what you have to add? Weight into percentage plus weight into percentage plus weight into percentage divided by 100. You slowly work out it. 28.08 will be the answer. Option A. Option A. The last question of this part, 19th question. The oxide of a metal contains 30% oxygen and the atomic ratio is M2O3. M2O3. What is the percentage of oxygen formula? Sir, percentage of oxygen means weight of oxygen by total weight of the compound into 100, sir. It is given 30. What is the weight of oxygen? 3 into 16, 3 oxygens. Why? What is the total weight? Sir, 2 times of M. M is the weight of metal plus 3 times of 16 is the weight of oxygen into 100. So how to solve this? Very easily you can solve. Take this to the left hand side. 2M plus 48
into 30 is equal to 48 into 100. 1010 is cancelled. Remaining 6m plus 8 3 is 20 4 remaining 2 12 plus 2 4 equal to 48. 480, sorry, 480 is there. 6m is equal to 336. Anything issue? Anything issue? The answer is finally 56. When we are solving, whether you are facing any problem, 6m 120 144 equal to 480. 10 4 6 6 346. Sorry, 346. Okay, va? Okay. So the answer is 56 part. So we have discussed some level 2 questions. Okay. So similarly, I will try to upload a lot of JW question practice sessions. Hope it will be very useful for you. Thank you very much. Thank you.